what this activity is about. Let's click here. Okay, today we're going to talk about two main aspects. The first is the learning material that you have to visit in order to familiarize yourselves with the grammar and vocabulary you need to take into account to do the activities. So let's access the course. And let's click here on this component. Would you forgive me? Yes, teacher. Oh, thank you for forgiving me, but I was not actually asking. I was just reading the name of the component. Would you forgive me? So I'm gonna click here. Sorry. So first, we're going to observe this video. Would you forgive me? Would you forgive me? ¿Me perdonarías? In this formative component, modal verbs are presented. Through them, requests and petitions can be done. They behave as auxiliary verbs, since they always accompany the main verb of the sentence. It should be noted that their use allows expressing an opinion about the probability that something is possible or probable. In addition, they are used when asking for permission, when talking about skills, or when making a request. Therefore, all this content is presented through a variety of simple examples that facilitate the learning of these structures that will be exercised through the respective practice in order to develop the specific skills required by the learner for the command of the English language. All right, very good. So now we're gonna discover how to use some modal verbs. Can, could, may, might, will, would, must, shall, should. All right. So as you can see, you can you pass the arrow here on these buttons, and they will automatically flip, and they will show you the meaning in Spanish, so you can understand. Right. As you know, these modal verbs are auxiliary verbs that help us express request, possibility, ability, among others. Remember that you guys have to navigate little by little this component on your own, right? Do not um, um, don't only do not take only into account this explanation that I'm doing. You also have to check it yourself. All right, let's continue. So here you have a series of examples about how to use correctly these modal verbs, the structure, the grammar structure, right? Differences, the use of could, the use of should, right? The use of may, some examples, that's important, and how to make affirmative sentences, right? Do not panic in case you get a little bit confused with the meaning of these modal verbs. What you have to understand is the use of them, right? The use. Uh, no one is going to be strict about if you
can tell the difference between might and may. The important thing is that you can use those modal verbs to express what you need and you do it correctly, right? So as you see, you'll find hundreds of examples here and activities. So you guys should take a great deal of time to take a look at this component, right? Take notes and make sure that you understand it well. Okay. Lots of examples here. Compound sentences, right? So we're gonna work here on the case of compound sentences. Is going to show you how to create them, how to make them, how to express about social activities, right? Some examples on a PDF file that you can download. You can always print out these files if you need to, right? This how it looks. Looks nice. And you take your time to check all this information because you're gonna need it to make the activity that we're going to talk about soon, right? Some social skills, some labor skills, physical and social. So this is the idea is to provide you guys with a good range of vocabulary so you can describe, right? Describe, including the what's it called? The including the modal verbs, dexterity, mental dexterity tasks, dexterity. All right. So that's it. Once you're done with this huge component, because the amount of information that it has is huge, then you have to come here, click here on Actividad de Aprendizaje Guía, and then you go click here on um, mm, my this forum, my next vacations, right? So what you have to do is you have to choose an imaginary destination for your next vacation. Write a composition with at least 200 words answering the following questions. When would you request your vacation from work? So you can use would. How many days would you have for vacation? Where would you go on vacation? Who would you go with or on that trip? Would you ask for advice from a travel agency? You must include modal verbs such as will, going to, and other grammar studied. So here you're provided with one example. You, you can download it. And this is one example of what you can do. Right? I made it myself about Cancun, which is my favorite uh, holiday destination. It is an incredible place, Cancun. So there are some people that have already made their post here. To make your post, what you have to do, I think there's someone trying to access them. To make your post, guys, what you have to do is to click here on añadir un nuevo tema de debate. You click there, and then you start writing your own composition here. I strongly advise you guys to write it first on Microsoft Word, a Microsoft Word file, and once you have had it grammar checked, you can copy and paste it here. Make sure you don't use Google Translator or the artificial intelligence. All right, guys, is there any question about what we have covered so far? Is there any question, guys, you would like to ask?
Hello, teacher. Hello, Paula, how are you? I'm fine, and you? I'm pretty good. Eh, Teacher, bueno, la verdad, no he visto muy bien esta segunda unidad. Pues hasta ahorita estoy como repasándola. Sí. Eh, entonces no, pues veo que larga, ¿no? Sí, Entonces, pues no trataré pues, de estudiar para, pues si tengo alguna inquietud, claro, pues, preguntarle claro. más adelante. Sí, es una unidad larga. Lo importante de entender los verbos modales es que son verbos funcionales, ¿no? O sea, tenemos que enfocarnos en la función que tienen ellos, ¿sí? No hay que detenerse mucho en lo que es en el significado textual de cada uno de ellos, sino más bien entender que ellos nos ayudan a cumplir una función comunicativa y a partir de eso entonces nosotros los empleamos para expresar esa necesidad que tenemos. Entonces, can, por ejemplo, el verbo poder, expresa muchas cosas, expresa posibilidad, expresa probabilidad, expresa habilidad, explica opción, ¿sí? Entonces, si uno se detiene a mirar la definición de can en el diccionario, pues va a encontrar muchos significados. Lo importante es que nosotros sepamos que es un verbo modal que nos puede servir para expresar principalmente habilidad u opción. Entonces, yo puedo hablar francés. I can speak French. O yo puedo correr rápido. I can run fast. Esos son habilidades. U opciones. En el caso en Ibagué, I can go to la Martinica Mountain. En Ibagué, yo puedo ir a la montaña de la Martinica. En Barranquilla, I can go to Puerto Colombia, right? Or I can go to el malecón. Es esas opciones que tengo cuando estoy en otro lugar, ¿sí? Entonces, eso es lo principal, tener en cuenta que tienen unas funciones y pues ellos las cumplen, más allá de si sabemos exactamente qué se refiere, cuál es su significado. Mm, hay de todas maneras muchos tutoriales que ustedes pueden visitar también y digamos que lo importante con los verbos modales, como con cualquier otro tipo de componente gramatical en inglés, es que ustedes lo incorporen. Es que ustedes lo incorporen. Es mejor atreverse, arriesgarse, arriesgarse y utilizar los verbos modales de manera incorrecta a no utilizarlos. Los verbos modales a veces en el proceso de aprendizaje de los estudiantes pueden convertirse en taras, pueden convertirse en obstáculos para el avance del aprendizaje de una lengua extranjera. Porque cuando nosotros estamos tratando de aprender una lengua extranjera, nosotros racionalizamos el proceso. No es orgánico, emotivo, como sea la adquisición de la primera lengua, pues porque obviamente tenemos otra edad, no estamos en nuestra primera infancia, ¿sí? Que el desarrollo neuronal es distinto. Entonces nosotros racionalizamos el proceso y muchas veces la racionalidad pues va en contravía de ese riesgo intuitivo que hay que tomar cuando queremos hablar. Entonces, cuando nosotros tenemos 3 o 4 años, nosotros decimos sin ningún temor, yo no me he ponido los zapatos. Yo no me he ponido los zapatos. Y es una oración errónea desde lo gramatical, pero efectiva desde lo comunicativo. Que si un niño le dice a uno, mira, no me he ponido los zapatos, pese a que uno advierte el error, uno entiende. Uno entiende lo que el niño quiere, o la niña quiere decir. Entonces, la recomendación principal acá es, sean intuitivos y tomen riesgos a la hora de emplear los verbos modales, porque si ustedes se ponen racionales con ellos, hasta que lo entiendan el último significado y cuándo lo deben usar y cuándo es correcto o incorrecto, pues no lo van a usar nunca, porque eso es extenso, es enorme. Y también
digamos que es aceptable de cierta forma que los hablantes no nativos del inglés, sobre todo quienes pues no se dedican a la enseñanza del inglés pues cometan errores utilizando los verbos modales. Pues es normal que querían decir should y dijeron shall, o querían decir must y dijeron fue should. Uno puede llegar a entender eso, ¿sí? Pero lo importante es arriesgarse a utilizarlos. ¿Alguna otra pregunta? Okay, teacher, thank you. Bueno, entonces les agradezco pues seguir adelantando las actividades en el curso. Recuerden que tienen plazo hasta el 18 de diciembre de hacer todo. ¿Listo? De hacer todo. Si están quedadas, no hay problema, están a tiempo. Si van adelantados, adelantadas, no hay problema, lo pueden hacer. No, ya, Faidi, no te escuchamos. No te estamos escuchando. Si tienes alguna pregunta, no la estamos escuchando. Puedes escribir Teacher, la próxima clase y la última es el próximo lunes. la próxima sesión, sí, el lunes. Sí. Claro que sí, Claudia, el test se puede hacer, no hay ningún problema, lo pueden hacer, lo pueden repetir. Ok, teacher, voy a repasar para poder traer las dudas para la próxima clase y aprovechar. Claro que sí, Gracias. con mucho gusto. Goodbye, teacher y compañeros. Bye bye, Paula, thank you so much. Okay, bye, thank you very much for your attention. Have a wonderful evening. Goodbye, teacher. Thanks.